Pourquoi
Bởi vì cho từ chỗ anh em trước rồi.
And then the third house in the row is the guild hall of the grain measurers. The gilde, or a guild, that was some kind of a club for all the men with the same profession. Today we would call it a union. Dat was eigenlijk een voorloper van een vakbond, een gilde. Maar een vakbond specifiek voor één beroep alleen. Nu, als we eens rondkijken in deze oude graanhaven, dan zien we dat de meeste middeleeuwse gebouwen stenen huizen zijn. In 2025 kijken we daar niet meer van op, maar in de middeleeuwen was stenen heel duur materiaal. Het was niet normaal om je huis in steen te bouwen. Aangezien al deze huizen van steen zijn gemaakt, dus kunnen wij weten dat Gent dus blijkbaar in de 12e eeuw al een hele rijke stad was. Op een gegeven moment today, because water is really important for Ghent. Basically, without this water, our city would not even exist. And that is because Ghent was founded on the confluence of two rivers, the River Lys and the Rivers Scheldt. And we are now on the River Lys. Now, of course, to make such a nice city like Ghent, we also needed a lot of money, right? So where did all our money come from? Well, we had two important sources of income for Ghent. The first source of income for Ghent was the textile industry. Cloth, drapes, fabrics, all those kinds of things. There's a lakenhandel, noemen we dat in het Nederlands. And the second big source of income for Ghent was the grain, cereals. Now, grain was a very important ingredient in the Middle Ages, right? If you had grain, you could bake bread and you could brew beer. And basically, if you had those two things, that was enough to survive. So this means that I will only be talking about textile and grain today. And we are lucky because we are starting our tour in the old medieval grain harbor of Ghent. This is where we start our tour. Take a good look around you because this really is the beating heart of the city for the past 1,000 years. Dus welkom op de rivier de Leie. We gaan vandaag niet op de Schelde, maar we gaan wel op een klein zijkanaaltje, het Lievenkanaal. Nu, Gent is dus echt ontstaan aan de samenvloeiing van die twee rivieren. De naam Gent komt dan ook van het Keltische woord Ganda en dat betekent letterlijk samenvloeiing van twee rivieren. Heel simpel. En we varen hier de oude middeleeuwse graanhaven binnen van Gent. Dit is echt het kloppende hart voor de stad. Hier links hebben we de korenlei en de kraslei. Nu, het graan alleen verklaart niet hoe dat Gent zo snel zo rijk is geworden. Hè? Wat verklaart dat dan natuurlijk wel? Nou, al in de 11e eeuw percentage van bier hebben. Tegenwoordig vind je in België bier van 10, 11, 12%. Toen was het 1 of 2%. Viswater en zo. En hier links, het eerste huis is het gildehuis van de brouwers. The first house behind the bridge is the guild hall of the brewers. And the majority of the houses on the left side of the grain harbor, these were all
gezellig. Mensen komen hier voor picknicks, voor dates, voor gewoon s'avonds iets te gewoon komen wandelen met een hond of zo. Heel gezellig hier altijd. En aan de overkant van het water passeren we ook het Augustijnenklooster. Right about the front door. Do you see the three tiny little statues? Dus hier aan de linkerkant hebben we in het midden Nestor, de jongen, en zijn twee lichtertjes Lena en Luna. Ja, en dit was dus de mascotte van de leerlooiers. Dus dit was ook het gildehuis van de leerlooiers. I think the real question that we should be asking ourselves is why do we have these little statues of being kids? Now, that house was the guild hall of the leather workers, the tanners in English. And the leather workers, they used the substance called ammonia to treat the leather and to make Dat is echt oké. Ja. Nee, motherfucker. Echt? Oké, top. Haha. Yay. Ja. Dank je, Brent. Haha. See, so that's a real gentleman. I don't know what the other one's doing. Yeah, no. They're pretty sweet here. We're alright. Het kasteel was niet altijd een woning voor de graven van Vlaanderen. Toen de graven hier zijn weggetrokken, hebben ze het kasteel eigenlijk omgetoverd tot een gevangenis. 100 jaar later is het ook nog een wapenarsenaal geweest. Het is zelfs een rechtbank geweest in de 17e eeuw. En in de 19e eeuw was het ook eens een katoenspinnerij. Zo het textielfabriek. Gelukkig in het begin van de 20e eeuw vond de wereldtentoonstelling hier plaats in Gent. En dan zijn ze begonnen met de renovatie. I can see that from here we can really nicely see the three flags on top of the castle. So from left to right, the flag on the left is a black flag with a white castle on it. This is the flag of the castle of the counts. In the middle we have a black flag with a white lion on it. Black and white are the colors of Ghent. This is the Ghentian flag. And then all the way on the right side we have a yellow flag with a black lion on it. The lion is a symbol of Flanders, so this is the Flemish flag. So you will see that most Flemish cities, we all have a lion incorporated somewhere in our flags. Just like Bruges, just like Ghent. This is the oldest neighborhood in the city of Ghent. And why do we call it the oldest neighborhood? Because the street plan of the Middle Ages, well, to be exact, the street plan from the 12th century has been preserved here. Now, if you take a look inside of these streets on the right side, so we're not going to do that today.
Here on the left side, we are also passing one of the only wooden facades that we have in Ghent. Now, wood was a very cheap material, and stone was very expensive. So most of the houses looked like this. They were wooden houses. It was only for a handful of really rich Ghentian citizens who had enough money to build a house in stone. So the stone house definitely was a status symbol. So it became like a little bit of a competition between the rich Gentians. Who could build the biggest stone house? So they started building bigger and bigger and bigger. Ladies and gentlemen, who was the winner of the houses competition? This guy. Here on the right side, we have a perfect view on the castle